Ndi chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha Chisamunda ndiwerenga ndikamaliza Comrade Asabuni awerenga mu chiyankhulo cha Chichewa. Koma mukudziwa kunena kuti nthawi zonse amalawi eni ake ambungwe la CDEID akamva kuna kuti ndi msonkhano wa tolankhani amanitumizira ma text amanena kuti nkhani iyi chonde amalawi aidziwe. Ndiye ndili mauthenga angapo koma chifukwa cha nthawi ndisankhapo awiri. Nkhani yoyambirira ndiona kuti munthu wina alimba text uthenga kundiuza kuti tikuthokoza kunena kuti nduna ya zachuma olemekezeka Joseph Mwanamveka anapereka mwaukadaulo dongosolo la chuma la pakatikati. Koma tikupempha kunena kuti amvesere ndi chidwi zimene anthu akuyankhula. Kula anthu ena amangolubwalubwa koma kula anthu ena amayankhula. Ndiye akuti amvesere ndi chidwi makamaka nkhani zokhuza misonkho. Nkhani yachiwiri ndionena kuti kwabwera uthenga umene ukunena kuti chinthu chimodzi china chimene anthu anavotera boma la DPP la Mutharika ankafuna kuti amve chenicheni pa nkhani ya ngozi ya ndege. Ndiye anandituma kuti pamene muchita msonkhano wa tolankhani mukanene kunena kuti amalawi akudikirabe ndi chidwi kunena kuti kukhazikitsidwe kafukufuku wina amalawi ali mafunso ambiri amene mpaka pano sadayankhidwe. Chinthu chachitatu akuti amalawi akukumbukira bwino kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika adanena kuti nduna zake zipereka maripoti. Ndiye amalawiwo akulakalaka kuti pakhali ndondomeko kapena njira yona kuti azidziwa kuti nduna zimene zapereka maripoti ndiziti zimene sinapereke ndiziti. Koma koposaposa amalawi ali chikhupiro kuti APM umene ankanena kuti azipereka maripoti sangofuna zongolemba ndunazo zizionetsa kuti zikugwira ntchito andi ntchitoyo phindu lake lizioneka. Amanena kuti uthenga sulemera. Bungwe la CDEID limayimira Malawi ndiye mauthenga akabwera timawerenga. Without much ado, allow me to go straight to the business of the day. Like stated in earlier on, I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, my colleague Asabun is going to read the same in Chichewa. Press statement, Blantyre, Monday, 24th November 2025. Act on looted funds and presidential honor. The Center for Democracy and Economic Development Initiative CDEID is urging Malawians to start an honest and candid debate on who qualifies for the honor and privileges associated with the office of the former president of the Republic of Malawi. The urge has been prompted by events and developments that have characterized the immediate past regime of President Lazarus Chakwera. We at CDEID have the following serious question. Should Malawians reward cluelessness, mediocre, and petty thieving in the name of honoring a former president? Our considered view is that it is high time the honor or the office of the country's former president had some criteria in terms of qualification based on the holder's performance. We are of the strong view that presidents who lead the country in a worse situation than they found it, those that underperformed, to be precise, do not deserve the honor of occupying the office of the former president of this country and the associated privileges. Seriously, there is no merit and justification for that. Meanwhile, CDEID is appealing to the sovereign African development. CDEID is appealing to the sovereign African development community (SADC) and the Commonwealth former heads of states, the diplomatic community, the local and international organizations that mean well for the country to desist from hating Malawians further by engaging former President Lazarus Chakwera in any capacity of honor as the country's former president until he is cleared of any atrocities committed under his name. Thus far, we at CDEID are in agreement with the sentiments made by a prominent Tanzanian civil society group
in reaction to the Commonwealth's decision to engage Chakwera as a peace envoy to that country following the recent disputed elections. We cannot agree more with the Tanzanian civil society grouping that Chakwera lost the moral ground to preach peace, let alone be entrusted with a noble responsibility of brokering peace, which is a preserve for statesmen, former leaders who leave the office honorably, and not those like him who are forced to leave after ransacking their countries for personal enrichment. For the avoidance of doubt, Chakwera presided over a regime that terrorized innocent citizens, where the Malawi Police Service, MPS, and the Malawi Defense Force, MDF, watched and joined the thugs that attacked and armed innocent citizens whose only crime was to exercise their constitutional right to peaceful demonstrations. More recently, while presenting the 2025-2026 mid-year budget review statement, Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Mwanamveka, told the nation that the State House, under President Chakwera, spent within 6 months 67 billion of the taxpayers' money that was budgeted for the whole year. If that does not stand for daylight robbery, we wonder what would. Just a week before the September 16, 2025 general election, Chakwera shamelessly told the nation that he knew the corrupt officials at the National Oil Company of Malawi, Nogma, that were sabotaging fuel supplies in the country, but did nothing about those suspected thieves. Chakwera also tried to cover up the 10 June 2024 tragic plane crash that claimed the life of his vice president, Saulos Klaus Chilima, and 8 others at Ntungwa in Chikangawa in Nkatabe, by setting up a dubious commission of inquiry whose report left Malawians with more questions than answers. A sham of a report, so to say. It was under Chakwera's watch that Malawians witnessed State House-sponsored corruption. Him, as president, decided to look the other way, thereby validating assertions that he was the chief beneficiary of all corruption scandals that included buying affordable input program AIP fertilizer at a butchery, embezzlement of COVID-19 funds, the East Bridge, the Bridging Foundation scandals, and the passport system hacking hoax. Thus far, CDEID has written the Anti-Corruption Bureau, ACB, to open a docket concerning the British business person Zuni Fisata to unmask the unnamed person in the ongoing case in Newbridge Magistrate Court in the United Kingdom. Chakwera's failure to sack his chief of staff, Mr. Priska Podangaga, after he returned the Mercedes-Benz and 70 million to ACB, gives credit to speculations that Chakwera himself got the state-of-art Lexus from SATA. Therefore, opening that docket will give Chakwera an opportunity to clear his name. Of course, the anticlimax of Chakwera's corruption fight falsehood was the midnight arrest of the former ACB Director General Martha Chizuma. Again, Chakwera tried to cover up the incident through another sham of an inquiry. Last but not the least, we at CDEID are demanding state agencies to zero in on the above listed reports to help Malawians decide whether Chakwera qualifies for the honor of the former president who served this country well and may be used as a peace initiatives elsewhere. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, CDEID Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinalena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana zimene zichitike muchipinda muno zigonera kwambiri pa chiyankhulo chimene tonse timamva, koma popeza kuti pala anthu ena chiyankhulo chimene samva ngakhale mpang'ono pomwe zinali zofunikira kuti ndiwerenge chikhalata chimene chimwe chiyankhulo chimene enawo angamve, ndiye ndinawerenga, ndiye ndinalonjeza kuti mzanga Comrade Asabuni awerenga muchichewa, choncho mundilole ndipereke bwaloli kwa Comrade Asabuni. Thank you very much.
zikomo kwambiri director. Monga mmene akambira director, mutu wa kalata yathu lero ndi kuchitapo kanthu pa ndalama za boma zosakazidwa ndi ulemu wa mtsogoleri wa dziko opuma. Bungwe la CDEID likumema Malawi kuti ayambe kukambirana moona mtima pa yemwe ali woyenera kupatsidwa ulemu ndi kupatsidwa zinthu. Pempholi likudza potengera zomwe zakhala zikuchitika mu ulamuliro omwe wapita posachedwawo wa Dr Chakwera. Ife a CDEID tili ndi funso lalikulu ili. Kodi Malawi akuyenera kupereka mphotho kwa anthu osazindikira, osasamala komanso akuba mopanda pache m'dzina loti kulemekeza mtsogoleri wakale? Lingaliro lathu ndiloti nthawi yakwana tsopano kuti pakhale mfundo komanso zinthu zomuyenera munthu kulandira ulemu ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino molingana ndi mmene wagwirira ntchito. Ife tikuona kuti munthu yemwe adzichoka pa udindowu zinthu zitawonongeka kuyerekeza ndi momwe adazipezera, uyo yemwe sadagwire ntchito yake bwino sakuyenera kulandira ulemu ngati mtsogoleri wopuma wa dziko lino, ndipo sakuyeneranso kupatsidwa zinthu zomwe mtsogoleri wopuma amalandira. Kunena zoona, palibe chifukwa chomveka chopangira izi. Padakali pano CDEID ikupempha mabungwe a SADC, Commonwealth, former heads of states, ofesi za kazembe, mabungwe akunja ndi amdziko muno kuti asiye kuvulaza Malawi pochita mikumano ndi Dr Chakwera ngati mtsogoleri wakale wa dziko lino kufikira pomwe iwo achakwerawo adzasimikizidwe kuti sakukhuzidwa ndi zolakwika zomwe zakhala zikuchitika pa nthawi ya ulamuliro wawo. Ife kuno ku CDEID tikugwirizana kwathunthu ndi zomwe ayankhula mabungwe omenyera ufulu mdziko la Tanzania, pomwe bungwe la Commonwealth lasankha Chakwera kukhala mmodzi mwa anthu kapena kuti nthumwi zotsogolera zokambirana zofuna kubwezeretsa bata mdzikolo potsatira ziwawa zokhuza chisankho. Tikugwirizananso ndi mabungwe aku Tanzania kuti Chakwera alibe kuthekera kolimbikitsa mtendere, kamba kuti udindo ngati uwu umafunika munthu woti wachoka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko mwa ulemu, osati atsogoleri ngati Chakwera omwe alephera kusankhidwanso pa upresident kamba kosaukisa dziko ndi kuba kopanda nako manyazi komanso kuzikundikira chuma. Pofuna kutsindika za izi, Chakwera adali mtsogoleri wa boma lomwe lidazunza nzika zosalakwa, pomwe m'malo moteteza anthu apolisi ndi asilikali a Malawi Defense Force ankangowonerera komanso kukhala mbali ya zigawenga zomwe zidavulaza anthu omwe tchimo lawo lidali kukwaniritsa ufulu wawo wochita zionetsero za mtendere. Kuonjezera apo, posachedwapa pomwe nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka amapereka ndondomeko ya zachuma ya pakati pa chaka, auza dziko lonse kuti nyumba zachifumu pansi pa Chakwera zaononga ndalama zokwana 67 billion pa miyezi 6 okha. Izi ndi ndalama zomwe nyumba zachifumuzi zimayenera kugwiritsa ntchito chaka chonse, osati theka la chaka basi ngati momwe zakhaliramo. Ngati ukusikuba, ndife wodabwa kuti ichi nchiyani kwenikweni. Kutatsala sabata imodzi kuti chisankho cha pa 16 September chichitike, mopanda manyazi Chakwera adauza dziko lino kuti akudziwa anthu omwe akuchita katangale ku kampani ya Nokma pofuna kuti vuto la kusowa kwa mafuta lipitirire, koma sadachitepo kanthu pa anthu omwe amawaganizirawo. Chakwera adayeseranso kuphimba anthu m'maso pa nkhani ya ngozi ya ndege yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wa dziko lino, Saulos Chilima ndi ena asanu ndi atatu pa 10 June mu chaka cha 2024 ku Mtungwa mboma la Nkhatape. Iwo adakhazikitsa kafukufuku okayikitsa yemwe ripoti lake lidawasiya Malawi ndi mafunso ochuluka opanda mayankho. Mwachidule titha kungoti linali ripoti lochititsa manyazi.
Ngati izi sizokwana, pa nthawi ya ulamuliro wa Achakwera, Amalawi aona katangale onyanyira ku nyumba za chifumu. Ngakhale iwo adali mtsogoleri wa dziko, adasankha kuyang'ana kumbali osachitapo kanthu, kuwapangitsa anthu kuganizira kuti mwina nawo akhala akupindula pa nkhani za katangale zomwe zamanga nthenje mu ulamuliro wawo, monga kugula feteleza wa AIP ku butchale, kusakazidwa kwa ndalama za matenda a COVID-19, nkhani za East Bleach ndi Bridging Foundation, komanso nkhani ya kuhakidwa kwa system yosindikizira ziphaso zoyendera. Pofika pano, CDEID yalembera kalata bungwe la ACB kuti libweretse poyera zikalata za mulandu wa Azuneth Satar, makamaka kuulula munthu yemwe wakhala asakutchulidwa, yemwe akuganiziridwa kuti akukhuzidwa ndi mulanduwu, omwe uli mkati ku bwalo la Uxbridge Magistrates m'dziko la United Kingdom. Polephera kuchotsa ntchito a Prince Kapondagaga, yemwe adabweza galimoto ya mtundu wa Mercedes Benz ndi 70 million ku ACB, uli ngati umboni woti Chakwera naye adalandiladi galimoto yopuma ya mtundu wa Lexus kuchokera kwa Satar. Choncho kubweretsa poyera kalata za mulanduwu kutha kuthandizira kuti Chakwera adzikire kumbuyo pa mphekesera zomwe zinkamvekazi. Kunama kwa Chakwera pa nkhani yolimbana ndi katangale kudaonekera poyera pomwe Amartha Chizuma, omwe adali mkulu wa ACB, adamangidwa pakati pa usiku. Pa nthawi inso Chakwera adayesera kuphimba nkhani pokhazikitsa kafukufuku, yemwenso ripoti lake lidali losagwira mtima ndi lochititsa manyazi. Pomaliza, ife ku CDEID tikuuza nthambi za boma kuti zikepo chidwi pa malipoti tapereka mmwambawa ndi cholinga choti Amalawi athandizike kudziwa ngati Chakwera ali woyenera kulandira ulemu omwe amayenera kulandira mtsogoleri wopuma yemwe adatumikira dziko lake bwino, komanso ngati akuyenera kumagwira ntchito yolimbikitsa mtendere m'mayiko ena. Chikalatachi chasayinidwa ndi Executive Director abungwe la CDEID, Mr. Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri comrade chifukwa chowerenga momveka bwino chikalata chimenecho. Ndikupira kuti Amalawi amva mvemvemve. Ndisanapereke bwalo kwa Priska kuti angakauche blanket, ndimafuna ndinene kuti lero tabwera ndi funso tikufunsana Amalawi. Funso likuchokera ponena kuti munthu akatumikira dziko lino ngati president komanso vice president amayenera kukhala ndi pension imeneyo imakhala yamuyaya. Ndiye tikubwera kuzafunsa lero kuti kodi wina aliyense amene watumikira mu office imeneyi ndiwene kuti azilandira ulemu wonena kuti ni president wakale, komanso tizimpasa ndalama, pensioni, magalimoto, china chilichonse moyo wake wonse mosalingalira kuti kodi nthawi imene anali pa mpando adachita zotani. Funso likubwera ifa ulamuliro wathu ndi wa democracy. Democracy imayeneka kuti pakabwera zinthu tizikambisana ndi kupanga lamulo. Funsoli labwera chifukwa chonena kuti mmene nduna ya zachuma imapereka dongosolo ku nyumba ya malamulo zidaululika kunena kuti ku nyumba zachifumu kunadyedwa ndalama ngati tomato 67 billion Malawi kwacha, ndalama zimene zimati zigwire ntchito miyezi 12 anazigwisa ntchito mu miyezi 6 zokha. Ndifunso nkumati ndizoona Chakwera tizasonkheranso tizaonjezera ndalama zina. Kodi aliyense amene anakhala pa mpando wa president akamachoka tizimulemekezabe, tizimpasa ndalama yabe mosalingire kuti amapanga chani ndi amene ali pa mpando? Ndifunso limene tikupereka lero ngati CDEID ku mtundu wa Malawi. Tikambirane moona mtima komanso modekha. Zikomo kwambiri. Ndipereke bwaloli kwa comrade Priscilla 1 minute. Mungakauche blanket. Ife Malawi ndokhuzika kwambiri pamene Chakwera nthawi yake amangononga ndalama mopanda dongosolo. Chakwera kumene aliko ndalama aononga zambirimbiri pamene Amalawi tinati utani tikuvutika zinthu zimangokwera.
pamene amaononga ndalama Achakwera ife Amalawi tinati tikudya chiteze chiyambire cha moyo wathu sizinachitike zimenezo koma Malawi chaka chimene chitadya chiteze. Maripoti amene atulusa ayoswa bere atulusa unena kuti 67 billion pamwezi amaononga 12.2 billion pasiku amaononga 372.2 million pawa amaononga 15.2 million pama minisi amaononga 259,000 zikusonyeza kuti Achakwera ndalama zonse ali nazo ndeti kupempha pamene alipo timafuna mwina Amalawi anatibwezera ndalamazo kuti zingagwire ntchito moyenera m'maofesi mwathu. Malinganaso ndi maofesi amainzathu mai zamba ndalama zonse so Achakwera tani aononga ndeti mafuna tipemphe Amalawi amene mukutionera amene mukutimvera tentime chimodzi kuti Achakwera abwezese ndalama kuti zigwire ntchito moyenera ziko. Comrade Priska akuyankhulira Malawi onse amakazi mai amanena kuti zinthu kuti ziyende bwino pamufuna kuti pakhala azimayi ndiye mzimayi wayankhula koma zimvisa chisoni chonena kuti ofisinso imene imasogozedwa ku ofisiko ndi mzimayi kumene konso kunali phwando la ngati kudya ndalama ngati akudya tomato kuti angakaonongeke. Comrade, kupatula kuti munawerenga chikalata nkuthekanso kuti mungakhale ndi mawu oti muonjezere ndikupaseni baloli 1 minute mungakauche blanket. Mwina ine ndikambe kunena kuti no panthawi imene ndalama tikutchula apazi 67 billion yomwe parliament idavomereza kuti ipite ku ofesi ya president amayerekeza kuti ikupita ku ofesi ya president osati ku family ya Chakwera. Izi ndikulankhula chifukwa chonena kuti no ofesi ya president imayenera kuti igwiritse ntchito ndalama zimenezi kwa chaka andi Achakwera ndi family yawo mukugwiritsa ntchito ndalama zimenezi kwa miyezi 6 zikusonyeza kuti no Dr Chakwera atibera ndalama ngati Amalawi ndikuti Achakwera aba ndalama pafupifupi 33.5 billion imene tikunena pano sikuti yonseyo amaliza kugwiritsa ntchito yayi mmene wakambira mchemwali wangayi kunena kuti no ndalama iyi Achakwera akuyenera ndithu alibwezere dziko la Malawi. Ndipo awa ni mayeso oyamba ankulu wa bungwe limene la Anti-Corruption Bureau kunena kuti Achakwera akuyenera kunena kuti ndithu aitanitsidwe afunsidwe kuti ndalama zimene zizi agwiritsa ntchito motani apo ayi kumangidwa kumene chifukwa ndalama zimene zizi ndi misonkho ya ife ya Malawi. Tikunena pano sizoyeneranso kuti boma lidzikhala kalikili koma kasaka ndalama zina zoti zigwiritsa ntchito ku State House pamene ndalama zilipo kale. Now oyimba wina otchedwa Mkasa adayimba nyimbo imene ananena kuti koma anzanu ena anapanga mwano posamuka. Mu nyimbo imeneyi amalankhula za mkulu wina amene anapanga chipongwe mudzi wonse kwathunthu koma poyimba Mkasa akuti anayiwala kuti chauluka chidzatera. Ndimamva Achakwera akuuza mtundu wa Malawi pa press briefing kuti akupanga madongosolo kuti kutsogoloko azabwererenso mboma. Nene mazifunsa kuti mboma mafuna azabwerere ngati kansala ngati ndani chifukwa malipoti ngati awawa akusonyezeratu kuti Amalawi sangakhalenso ndi luxury yodzabwezeresanso Achakwera pa mpando chifukwa dziko lino analiononga kwambiri. Comrade nimalize ndi kuimba kwa Billy Kaunda mu nyimbo yake imene wangotulutsa kumene imene akuti mudzikhala tcheru akukamba za Paulo amene Paulo amadandaula za mkulu wina otchedwa Alexandria kuti Alexandria adatipanga chipongwe kwambiri. Ndiye Paulo amanena kuti ifeyo chipongwe chimati pangacho tilibe kuthekera kuti ngambwezere ndi Mulungu yekha amene angambwezere Alexandria. Ndiye amapereka warning kwa anthu amene akupita kumene kuti mukachenjere naye. Ndefe tikunena kuti Achakwera takula pani nkudziwa ndikutengera kutenda nanu ifeyo mwatipanga chipongwe ndipo Mulungu kupatula ife apanga nanu. Zikomo kwambiri comrade.
ndimakulondolani bwino comrade nyimbo ya Nkasa ija adanena kuti pochoka adakathira chiteze adakapasula mjigo koma Achakwera ndi gulu lawo chomvetsa chisoni cha manyazi china nchonena kuti ndifuna kufusafusa kuti kodi akulu amenewa akuyeneradi ndithu apasidwe ulemu wa mtsogoleri wakale chifukwa ndi anthu awo adakayipisira ku nyumba ya chifumu ndi kuyankhula pano ku nyumba kumene kuja kufunika ndalama zinaso zambiri zoti zikonzedwe ndizikhala ngati kuti 67 billion inachulukira kwambiri adadya adazimbidwa ndi adayambanso kuyipisira nyumba ya chifumu kuti kufunikanso ndalama zina kuti ikakonzedwe ndebe funso ndomwe kuti kodi Achakwera awa akuyeneradi ndithu kuti azilandira ulemu wa president wakale wa dziko lino Achakwera wadi ndithu ndiwoyenera kuti azikatiyimirira ku mabungwe ngati SADC akuyeneka kuti azipita ndithu azikatiyimirira ku mabungwe aja a Commonwealth atsogoleri opuma pa ntchito kodi Achakwera awa ndiwoyenera kuti alowe mu ligi ya chair timalemekeza former president Dr Bakiri Munuzi alowe mu ligi ya former president Dr Joyce Banda sakayipisa anthu amenewa akapa kazopaka pakato. Now this is why we are demanding that we need to engage constructively. We need to begin debating who deserves the honor and the benefits associated with the office of the former president. We need to develop key performance indicators that we should be using, because apapaziwoneka kuti tikangotenga kuti basi popeza munthuyo adakhalapo ku nyumba ya chifumu ndiye ndi president wakale wopuma tizipeza kuti tiziombera m'manja zinthu zosayenera tizipereka ulemu kwa munthu osayenera. Pa Chingereza manena kuti respect is reciprocal. Pa Chichewa timanena kuti mukhwawa were na mwanapwa na wene umwere mwanapwa. Munthu akamazinena kuti ndiwe galu iwe suzumira kuti galu ulemu munthu umazipasa ndani wekha. Ndiye funso ndona kuti kodi zonsezi zikanenedwa zithera pati. Zithera ponena kuti mdziko munoti ndi malamulo. Nthambi za malamulo ku anti-corruption, fiscal police, ku ACB, Financial Intelligence Authority, ntchito ndimene takupasani mabungwe SADC Commonwealth ndiena mudikire kaye pa Achakwera mukamatuma mukamayitana kuti azikakamba za mtendere pamene asilikali munthawi ya apolisi amatenga ziko apolisi itu kutenga zikwanje kumatema anthu MDF yomwe imene anthu amayilemekeza ija munthawi yawo anayinyazisa imaonerera nzika zikuvulazidwa ndi amene yotekanene kuti silo zikatiyimirira ndikuona ngati kuti pena pake sogula zikono city kuliganizira bwino. Msonkhano uno ndi watu wankhani sitinabwere pano kuti tizaonjeze gagandiwa anthu akudikira amve kuti pa uthenga umene CDEID apereka kukhala mafunso otani. Ndiye ndimafuna kuti mundilole ndipereke bwaloli muja amene muchitira muja mukweza mkono mukakweza mkono tikutchulani mufunsafunso lanu. The floor is open for questions. Yes, I see a hand here. Ine ndi gift kaimira tunankani wa Pentecostal Life Radio potengera kuti bungwe la CDEID linavutika kwambiri mulamuliro wa Dr Chakwera pankhani zokhudza ndi zionetsero zomwe mumachitisa kuti mwina apolisi mumathamangisana nawo amukuvutisani kwambiri munamenyedwa ndi udani uliwonse ndi Dr Chakwera kuti mwina zikhoza kuwawa personal mwina mukagwirizana ntchito. Chachiwiri mbuyo mukunali bungwe la DC imene inachosa kwambiri ndi nkhani za zionetsero tonse akansita lawa mboma DC inakhala chete ndi apanso CDEID imene Dr Chakwera munatengesa kwambiri mwina panopa pamwe boma ulamuliro wasintha tikhoza kuona so mwina CDEID itakhala chete ngamene inachita DC nanga zisachitika kuti mwina atsogoleri ziko lino Professor Peter Mutharika akusankhana na miwa kukhala mwina amulangize pa nkhani za NGO wamuna kupita ku embassy mukhoza kuvomera nanga ntchito za CDEID zikhoza kuyenda motani popeza nthambi amakuzuzana na mabungwe kuti mumatha ndithu kusintha mawanga boma so ikasintha ziko kwambiri ndi ankhiretu funso loyamba mnena kuti ine ndi amene ndinapindula kwambiri pa ulamuliro wa nkhanza wa Chakwera anandimanga 2021 ndikundiyendesa maboma atatu ndikukandimanga cheni cha miyendo iron leg anandimangapo mu area 3 anandika cheni miyendo ku area 3 kucha the following year 2022 napangidwa abduct
2023 anakatipanga attack pamene papanga mbindikiro wa ndalama izitabedwa za kubuchari ndalama za fetereza. 2023 anakatipanga attack malo olowera chipata cholowera ku Capitol Hill. 2024 naponya nawo pang'ono adamenya anthu pa community pamene pacha. 2025 ndimene mnaziona zija. Ndimafuna ndinene ichi kuti ntchito imene timagwira ine siya person siya kunyumba kwanga. Ndikanakhala kuti ndimapanga za person ntchito ndiwawa ndiovuta. Boma lapita lija limafuna moyo wanga, amafuna kundipa koma thandizo langa linachokera kwa Mulungu amene akundisunga. Choncho ineyo ngati munthu ndilibe chifukwa ndi wina aliyense ndinene pano. So sindinganene kuti is person. Ndifanyake zinthuzi tasira ma state agencies kuti agwire ntchito yawo imene akuyidziwa. Mwina ndakuyankhani pamenepo. Ndilibe person. Zonse zimene mapanga ine si za person. Zinakhala za person bwezi nitasiya ntchitoyi. Nitasiya kugwira ntchitoyi. Koma ndimazowa kuti ndikugwirira ntchito Amalawi. Choncho nothing person, no grudge whatsoever, but let the rule of law take its course. Nkhani yachiwiri unena kuti kunali bungwe lina nthawi imeneyo limazuzula kenaka tinakhala chete au maganizo ako. Ndikukhulupirira kuti pano pa CDEID kuyankhula sinakhala chete and CDEID sikhala chete. Fa CDEID yo si anamiwa, CDEID si apiri, CDEID yo si apriska, CDEID ndi Amalawi. Ndifake tikabwera pa msonkhano wa tulankhani ngati uno amatituma ndi zimene tumakanena ziti zimenezo. Amalawi akamaseka CDEID imaseka, Amalawi akamadandaula CDEID imadandaula. Ndi chake ndimauza ulamulo wapita ichi Dr Chakwera kunena kuti ngati kuli munthu wote mumukonde ndife CDEID Fatima kuza ndizoona asogolela andale ali ndi vuto. They don't want to be held accountable for their actions. Ukamanena zoona masanduka ndani wawo fa anthuwa amatitola. Ndakanakhala kuti Chakwera amamva zimene tinkanena lero pano Chakwera kulamulira koma adasankha kusamva ifa chajera amafuna ajere Amalawi masukupa mutu. Ndiye zayenawo mukafusa okha. Ine singabwire pano ziyankhula za bungwe lina ndi yankhula za bungwe la CDEID. Mwanenapo zona kuti anthu kusankhidwa maudindo anthu akusankhidwa. Koma ndaninakale kuti ntchito ija sinimagwira kuti ine ndipindule ayi. Akanakhala ntchito imagwira kuti ndipindule ndikanapindula mulamulo wa Chakwera. Fa ndalama zimene amabazi amagulira anthu. Ine sine munthu wogulisa. I cannot sell my soul. I don't have a price. Chito yi Mulungu anandipasa ndigwirire Amalawi. So I'm going nowhere. Mark my word. Mukayangane ma press briefing amene takhala tikupanga mbuyo mu amanthu amandifusa. Iyayi mukufuna udindo udindo ndofunikira. There is nothing wrong kusankhidwa ndikatumikira dziko lako. Koma muziwe kuti as I'm sitting here, as I'm talking to you, I'm also serving my nation. I'm serving Mother Malawi. So you should accept and appreciate the fact that I'm serving in this capacity and I'm here, I'm going nowhere. Sikoyamba kuyankhula izi mukabwerere mbuyo ma interview siyana anthu amafusa meneno. Komanso sindingakuloze njala inuyo ndi gawo la number 4 loyimirira Malawi. Tili ndi executive president ndi nduna, tili ndi legislature aphungu ndi speaker komanso tili ndi mabwalo. Nde pachinayi pamabwera inu mukugwira ntchito yanu takonda kuti simukusunga mafuso mukufusa. Ndikukhulupirira kuti ndakuyankhani pa mafuso amene mwafusa. Yes. Yeah. Ine zina langa ndine Gerard Viewyi kuchokera ku Timven. Ngati ndamvesera bwino lomwe nkhani zimene zakambidwa apapa kwenikweni tukamba nkhani zoonongeka kwa ndalama za boma zimene zili misonkho ya Malawi. Kwa potengera history zikuonesa kuti ma president ambiri ma former presidents kapena ma presidents opuma akhala kukhuzidwa ndi kuononga kwa ndalama za boma. Komano milandu yake yakhalesa kuziwika bwinobwino kuti kodi yathera pati. Nde apa mukamba zona kuti Chakwera mwina akwena kuti abwenze ndalama zimene aononga kwa nthawi kochepa kamene ndithu akhala akulamula dziko lino. Mwina
how sure are you kuti Chakwera ndalama zimene abwenza komanso amalawi angakhulupirire bwanji kuti ndalama zimene zibwenzedwa komanso mwanena kuti si president wina aliyense amene akuyena kuti azilandira ulemu makamaka former president potengera kuti ma president ena aso ambuyomu akhala kukhuzidwa ndi kuonongeka kwa ndalama zaboma koma akhala kutumidwa ndithu kukayimirira Malawi mu misonkhano yosiyana yakunja tiziti mwangopanga tageta Chakwera kapena mupangepo kuti mwina amenenso analamula dziko lino mbuyomu kana unonga ndalama zaboma nawonso abwenze ndalama kapena zikhale motani pamenepo tifuna itadziwa. With due respect fusulano labwino kwambiri koma limafunika evidence ndi zitsanzo. Mukayiwerenga statement yathu ikunena kuti Chakwera anatenga 67 billion ayidya ngati makaka ndalama ija inali ya 12 months ayidya 6 months. Chakwera munthawi yawo ali commander in chief asilikali ankhondo komanso apolisi amaonera anthu akumenyedwa anthu amavulazidwa. It is on record, evidence is there. Zonena kuti akayipisa makoma a nyumba yachifumu zilipo, evidence is there. Zonena kuti anadya ndalama za covid, evidence is there. Zonena kuti apolisi kaponda mgaga anatenga galimoto kukabweza ku SCB ndi 70 million, it is there. So palibe cholakwika kufukula zakale. Ndino tikupatsa assignment kunena kuti zimene muli nazozo mukazipange mmene zapangiramo ndiyeso mwauze ICB Financial Intelligence akuti kuti president wakale anapanga izi anapanga izi chifukwa kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Koma ife lero nkhani imene tabwera nawo lero ndi Chakwera umboni ulipo ndiye tikunena kuti Chakwera awa awaitane chifukwa tangoyankhula pano iwo palibe awaitana nthambiwo ndi maumboni amene alipo. Ngati munamvetsera nduna ya zachuma onaboma namveka manena kuti zimene akuyankhula nyumba ya malamulo evidence ilipo. Sichoncho zonse zimene takamba apa umboni ulipo. Ndiyeno za president akale amene mukwazi wawo kuti anaononga ndalamawo chimene mupange mukalembenso statement ngati iyi mubwere muluzenso dziko kuti akuti abakiri muluzi anapanga mwakuti ajiwe chibanda anapanga mwakuti fa pano mafumu president nawo ndi awiri amenewe fa Chakwera ndawo ndina kuti tikambirane kaye kuti kodi akwene kuti achulidwe former president ndiye mukabwerese amalawa akondwera kumva kwaye ndikupera nda kuyankhana. Dzina langa ndi Farida Muheya kuchokera ku Radio Islam. Funso langa likhala lokhuza za ripoti la ndege zomwe mwayankhula kuti Chakwera anapanga boma lawo linatulusa ripoti la ndege labodza. Nde timafuna ndifunse kuti anamiwa nthawi manager munasankhidwa kuti mukhale gulu lokuti mupange nawo kafukufuku wa ripoti limene lija koma munatuluka pa zifukwa zomwe munafotokoza. Mwinano simumaona panopa kuti mumene mukhale momwemo potengera inde kuti munali zinthu zina zokuti sizimakusangalasani komano inuyo ndi omenyera ufulu wa amalawi amene aziwe zomwe zikuchitika kudzera kwa inuyo. Simumaona kuti mukanakhalabe momwemo kuti mwina mubwerese inuyo zoona zinizeni inde kukatuluka ripoti labozalo koma inuyo mubwerese umboni kuti izi ndi zaboza zomwe zinali ukukundi izizi. Potengera kuti mwakhala ndithu mukuyankhula ripoti ija labodza kutuluke ripoti lina labwinobwino. Siko kabiri funso labwino lero ndakondwera kwambiri akwera mafunso amphamvu kwa basi mwina ife kuti ku Blantyre kuno nasowa. I mean it's welcome back to Blantyre. Thank you so much. Nkhani ya commission of inquiry pali act ndinene chikuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Ndiye democracy imakhala ndi malamulo. Munthu samangozuka kupanga zimene akufuna. Tili ndi lamulo lapadera Commission of Inquiry Act. Commission of Inquiry Act imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imaneka kuti ikambisane kunsonkhano yako oyamba kuti kodi zimene tizikambirana tizipanga on camera kapena tizipanga mobisa.
ndiye mafana nene kuti ine nali munthu mmodzi ife asidedi timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi ya kuchikangawa zimene amayankhula Chakwera nduna zawo ndani sizikugwirizana ndiyeno adakhazikitsa commission of inquiry anandichikamo ndinene lero kuti amafuna andipange mpoza m'maso amaona ngati kuti asidedi ndi anthu opepera asidedi si anthu opepera akiti ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala in kamera kapena tizibisa ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa ndiye funso kumanena kuti amene anali mafunso ndi amalawi commission ija ndi amalawi ndalama zake za amalawi amafuna tizibisa chani 1 2 anthu amanena kuti ayo kanakhala momo kumene kuja amavota amanena kuti amapanga collective decisions kusonyeza kuti ngati muno tili anthu 15 ndiye kuti anamiwa akunena kuti iye ayi tipange poyera anthu aja akavota ndikupeza kuti voti yapanga 14-1 anamiwa aluza koma pakutapa zonse zinthu zija akanena ngati anamiwa anapanga nawo ndibwereze pamenepo ku commission of inquiry amakhala ngati ku cabinet amati collective decision mmene tili muno tiwerengane tili mu anthu angati ndiye tivote amene achukacha chiganizo chikuti atani atengera chimenecho ndiye mu nyumba muja anthu ayana atakambirana kale ndifanira kuti ngoti APM is a statesman. The first thing akanayambira kwa amanga anthu saja they lied under oath ananamiza mtundu wa Malawi kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku Malawi kuno. Those people are supposed to be arrested. They did this country injustice because anapasidwa ntchito yoti apereke mayankho mapeto wake anakapeza kuti anakabwirisa zifulipiti za mafunso mwachisanzo akuti pana docket imene anapanga detective a police koma kwera afere anayikaniza pamene chikhalire cho commission ija ndi mphamvu zofanana ndi high court ndani anganyalanyaze chigamulo cha high court pano nkhani zonena kuti Chakwera analimbidwa phone ndi president wa ku Zambia mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuyimbira Chakwera umuzo ndege kwa pakuti ndifanyana na kantha yonse yosatuza kutundua Malawi so ukhala kwanga kumene mja ndikanapakika magazi anthu muziko muno ndi magazi aja ndalama za magazi ine ndinakana ndipo ndimakana sindimafuna kugwirisira ntchito pena paliponse my conscience is clean my conscience is still live I cannot sell my soul so nachokamo as a matter of principle because I believe in transparency and accountability mukakapita section 12 la malamulo akulu dziko linamanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira nzowabwereka koma kuti azigwisa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga zawo za ndima ndifaka Chakwera malengeza zangu zija usiku pamene analeta iziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock HH anayimbira Chakwera mboni ndifoni yawo ya Chakwera so vuto limene ndi Malawi Congress Party amaganiza ngati ndose ndifa anthu opusa so amafuna ndigwise ntchito andibake ine conscience yanga ndi amoyo ndikupa runda kuyankhani funso limodzi lomaliza we don't have all the time on earth ngati palibe tichezerane mu 1-on-1 koma mimi sinafika kumene mundilole angakauche blanket comrade asabulpire 30 seconds pankhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani kumaso Malawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndi lofunikira ani ngati Malawi tikuyenera kuti tenge direction kupangira pamawa kuti atsogoleri amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino ino ndinu mboni mwaona atamangidwa anyamata amene akhala kumenya anthu akhala kuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la Chakwera zimakapezeka ku koti kuja mamawa mpaka na mazulo mtsogoleri wa phungu otsutsa boma kumakachita kudandaula mparliament kuti mukutimangira anthu kuamanga mamawa kuamangaso ndiye pachichewa paja pali mawa amatimenya galu kuti udziwe mbuya yache pamene paja sitofunika somboni yayi zona za chamapesa matayala ku parliament timachita kuona zota anthu aja zithuzi zilipo koma zimene zimachitika Chakwera kutani akuyang'anira so ifeyo tikugwiriza monga mmene takambira kunena kuti no tonse Amalawi tigwirizane kuti Dr Chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo I think asama werengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino mwina tidzingo kamba za abakiri muluzi
akomanso a Joyce Banda zikomo. Ndiyambire pamene ayikirapo kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwayitane. He should have an opportunity because this is a democracy. Ma state agencies agwire ntchito, akagwira ntchito yawo akawapanga clear, akawapeza kuti zonse zimetanena apa anthu amango aganizira asanika kulandira ulemu wawo, asanika kulandira mapeshoni zonse zimene amalandira azizawo. Ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti Chakwerawa tikwavindikira iya, koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear. Ndifake tikupempha nthambi zosiyana kuphatikiza pa mabungwe ndi mayiko kuti imani fa Chakwerawa anaponda zilonda za Malawi, anayika zilonda kufikira kwa Jesa Chiteze iwo kugawana 67 billion Malawi kwacha. Ndeno adikira ningaye anthu awazukute akawazukuta akawapeza osalawa ifa Malawi ndife olemekeza asogolera athu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tizawapasa ulemu wawo. Nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma Simpress Chola akwene unawonso ayankhe nawo limoza fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku State House ndiwo. Komanso budget ya OPC nayonso inamalizidwa. Michael Nzamba akwene kuti ayankhe nawo. Ndiye paja mukuziwa kuti azamba akaita ndo parliament samapita. Ulendo uno mmene anavotera Malawi pa 16 paja Amalawi asintha kachidwe ka zinthu. Wina akaitanidwa kamanyala nyaza pali chizungu timati citizen arrest, tizangomunyamula nokawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu. The only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds. Ndinene pano kuti dziko likuti democracy tienjoy ulamuliro democracy kuti tipindule tonse Malawi. Chofuna kuchita njona tugirane manja pasakhale munthu amene azikhale mphamvu zambiri kwapo sankho ana vota acha. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo